Srinivasan sir. Yes, ma'am. Start, ma'am. Okay, sir. Okay. Yeah, very wonderful, warm evening to all the participants who joined here. I especially welcome the guest speakers, and I welcome all the faculty members, and I welcome our budding engineers of Danish Ahmed Engineering College to the webinar on Danish Hackfest 2022 Smart India Hackathon. Now I request Mr. Hariharan sir to talk few words and just introduce about the guest speakers, and we can start our webinar, sir. Hariharan sir? Sure, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Yeah, Thank you, ma'am. yeah, thank you, sir. Yeah. So, good evening, guys. It's a warm welcome from the management, and I also welcome Miss Pranitha and Miss.Shibani, one of my beloved team from 2019 Smart India Hackathon winners of software edition. They worked on EV-based concepts, which they'll be explaining. ஒரு ஹேக்கத்தான் எப்படி நடந்துச்சு, அதை எப்படி எடுத்துட்டு போனாங்க, அங்க என்ன மாதிரிலாம் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க, எப்படி டேக்கிள் பண்ணாங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங் அண்ட் நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செஷன் தான். ஸோ வி ஹோப் யூ கைஸ் டு ஆஸ்க் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், லைக் எப்படி ஒரு ஹேக்கத்தான்ல இருந்துச்சு, என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வி த்ரீ டுகெதர் வில் பி ஆன்சரிங் யூ ஆல் திஸ். பட் use this session as a wonderful opportunity to make the mentors and the people exploit பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. So that's going to be benefited. And with the problem statements of Smart India Hackathon 2022 is also released very recently. So their inputs will be very much helpful if you take it and have some impact in your product or projects which you are working on. So Shibani and Pranitha, I hand it over to you. You can have your discussion so that they can benefit out of it. And I personally thank you, both of you, for coming besides your busy schedule. And I'm happy to bring you guys over here for knowledge transfer. Yeah, Pranitha and Shivani, you can take the session over. Yeah, so thank you so much, sir, for introducing us and for this opportunity. Good evening, everyone. Hope you're all doing well. So, Pranitha and we participated in Smart India Hackathon 2019 Software Edition. So, we are just here to give you a small insight about what Smart India Hackathon is and our personal experience, which would be helpful for you at some point of time when you are participating. So let's make this session interactive because it's not like a lecture. If you have any doubts, we can also discuss at last. Smart India Hackathon is like a national level competition, so which is going to happen for 36 hours at a full stretch without any break. So this is the outline of what the hackathon is. So here the process will be like you'll be getting a problem statements directly from the companies and organizations. Then you should be submitting your ideas to solve those problems, and the best ones would be selected and taken forward next to the finale. So the finale, it will be like you would be giving a prototype of the idea which you have proposed, and then the final winner will be declared for a particular problem statement. So the main motto of the hackathon will be like to get innovative solution for our real life problems in a cost effective manner. One good thing about these problem statements are like what they gave you will be like your real time problems. It's not something that is specifically framed for a competition. It's like what you see in real life. So it would be really connected to you when you are trying to give a solution for it. So first it's like when somebody says you to participate in Smart India Hackathon, it'll be like first உங்களுக்கு வர தாட் வந்து இது ஏதோ ஒரு நேஷனல் லெவல் காம்படிஷன், லைக் இந்தியால இருந்து நிறைய பேர் வருவாங்க, நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க, நம்மளால முடியாது அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த செஷன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த தாட் எடுத்துருங்க. பிகாஸ் இது ஒன்றும் அவ்வளோ டஃப் கிடையாது. ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நான் சொல்ற மாதிரி ரியல் லைஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நமக்கு இன்னும் கனெக்ட் இருக்கும், ஈஸியா சொல்யூஷன்ஸ் சொல்ல முடியும். ஸோ அதனால
நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த பயத்துல இருந்து வந்துருங்க. ஆஹ் அப்புறம் இதுல வந்து இன்னும் அட்வான்டேஜ் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து டைரக்டா உங்களுக்கு கம்பெனிஸ்ல இருந்து வர்றதால நீங்க அவங்களோட காண்டாக்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். Because the judges who are coming to judge you during the finale will be like the scientists and subject matter experts from those companies. Companies வந்து ஆர்கனைசேஷன் லைக் இஸ்ரோ, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா எல்லாத்துல இருந்துமே உங்களுக்கு வருவாங்க. ஸோ அவங்க கூட எல்லாம் காண்டாக்ட் பண்றது, இன்டராக்ட் பண்றது வந்து உங்களுக்கு வெளியே எங்கன்னா வந்து அவ்வளோ ஈஸியா கிடைக்காது. So if they like your idea, there is also chances of funding for your idea and they will help you in establishing your firm. ஸோ ஒரு கெரியர் ஸ்டார்ட்டுக்கு வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபியாரிட்டிலாம் இல்லாம ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு பார்ட்டிசிபேட், இட் வில் பி ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஸோ கம்மிங் பேக் டு ஆர் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது வந்து சாஃப்ட்வேர் எடிஷன் தான். So we chose a problem statement which was given by Mahindra Electric. Our theme was about smart vehicles. So சும்மா எங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ இட் ஹேட் த்ரீ பார்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் லைக் ரேஞ்ச் எஸ்டிமேஷன். எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் வில் பி ஹேவிங் பேட்டரி. ஸோ அந்த பேட்டரியோட சார்ஜ் அமௌண்ட் வச்சுட்டு அது எவ்வளோ ரேஞ்ச் டிராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்றத டிடெக்ட் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். செகண்ட் பார்ட் வாஸ் லைக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் லொகேஷன். இப்போ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் நம்ம இருக்கிற லொகேஷனுக்கு எவ்வளவு நியர்பை இருக்கு, நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த 50% சார்ஜோ 60% சார்ஜ்லயும் how long can we go அப்படின்றத எஸ்டிமேட் பண்ணோம். தேர்ட் ஒன் வாஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வந்து அவங்க ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. தேர்ட் ஒன் என்னன்னா, இப்போ ஒரு வெஹிக்கிள்க்கும் சார்ஜிங் அந்த சாக்கெட்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். லைக் இந்தியா அண்ட் யூஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கே பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். சேம் வே ஃபார் ஈச் வெஹிக்கிள் இட் வுட் பி டிஃபரெண்ட். ஸோ இட்ஸ் லைக் ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள் டு புட் அ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் ஃபார் ஈச் டைப் ஆஃப் சாக்கெட். ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு வே, அது வந்து ப்ரோட்டோடைப் வேண்டாம் பட் லைக் ஐடியாவா கொடுங்க அப்படின்னு தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 3 months மாதிரி நடந்துச்சு எங்களுக்கு, ஜான், ஃபெப் அண்ட் மார்ச். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த இனிஷியல் ஃபேஸ்ல தான் இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜான் வந்து ஐடியா சப்மிஷன். ஐடியா சப்மிஷன் ஓன்ட் ரிக்வயர் எனி ப்ரோட்டோடைப் ஆர் எனி திங். இட்ஸ் லைக் சிம்பிளா அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு உங்களுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கரெக்டா இருக்குமோ அது நாங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு பிபிடில தான் ஒரு 5-6 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதி வி சப்மிட்டட். ஸோ ஒன்ஸ் வி காட் ஷார்ட் லிஸ்டட், நெக்ஸ்ட் எங்களுக்கு ஒரு 1 month கேப் இருந்துச்சு ஃபெப்ல. தென் மார்ச்ல தான் ஃபினாலே இருந்துச்சு. ஸோ அந்த 1 month கேப் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு. பிகாஸ் எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்க பார்த்துட்டோம், நல்லா கிரியேட்டிவா ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டோம் என்னென்னமோ யோசிச்சு. பட் அதுக்கு இன்னும் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றது, அது எப்படி ஒரு ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்து அந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் கொண்டு வர்றது அப்படின்றது எங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் அது எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க. இப்போ சில பேருக்கு யூ வில் பி ஹேவிங் சம் ட்ரீம் கம்பெனிஸ், இந்த கம்பெனில நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்ச பிறகு ஐ வாண்ட் டு கோ அண்ட் ஒர்க் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் சர்ச் த ஸ்மார்ட் இந்தியா வெப்சைட். மேபி உங்க ட்ரீம் கம்பெனில இருக்கிறவங்க கூட ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க அங்க போய் அதை பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அன் ஐடியா லைக் வாட் த கம்பெனி இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒர்க்கிங் ஆன் or like what technology they are using. Maybe in future if you get a chance to connect with them, this will be like a valid point for you, like okay அவங்களுக்கு இருக்கும், okay this person has already started following our company, he is having some idea அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ நீங்க இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், இந்த காம்படிஷன் வந்து நீங்க உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி வேரியஸ் வேஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் இது ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆன பிறகு இட்ஸ் லைக் டீம் செலெக்ஷன்லாம் இருக்கும். ஸோ நீங்க அதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் வைஸா பண்ணணும். டீம் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா 6+2 மாதிரி இருக்கும். 6 students and 2 mentors. மென்டார்ஸ் வந்து நாங்க ஒன்னு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் போட்டுக்கிட்டோம், இன்னொன்னு வந்து வி சாஸ் ஃப்ரம் ஸ்பேஸ்தி லைக் ஹூ வாஸ் ரிலவென்ட் ஃபார் அவர் ப்ராஜெக்ட், அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்றப்ப கூட உங்க டீம்மேட்ஸ் மோஸ்ட்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். பட் ஸ்டில் அதுவும் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா லைக் எல்லாருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. பிகாஸ் எங்க கேஸ்ல வந்து 5 teams compete பண்ணாங்க ஃபினாலேல. பட் இட் வாஸ் லைக் இன் அவர் டீம் வி ஹேட் செப்பரேட் பீப்புள் ஃபார் மெயின்டைனிங் அப்ளிகேஷன் அண்ட் செப்பரேட் பீப்புள் ஃபார் மெயின்டைனிங் த கோர் கான்செப்ட்ஸ். இப்படி இருக்கிறப்ப எங்க டீம் வந்து பேலன்ஸ்டா இருந்துச்சு.
பட் இன் அதர் டீம்ஸ் இட் வாஸ் லைக் ஒன்னு ஆப்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க, கோர் கான்செப்ட்ஸ் வீக்கா இருந்துச்சு. இன்னொரு டீம்ல கோர்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க, ஆனா ஆப்ல வீக்கா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆகுறப்போ அது வந்து கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸா இருக்கிறப்போ அதுவே எங்களுக்கு ஒரு வின்னிங் பாயிண்டா இருந்துச்சு. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு டீம் சூஸ் பண்ணி ஒரு இதுக்குள்ள ஒர்க் பண்றப்போ நீங்க உங்க பெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா திஸ் வில் பி லைக் வெரி ஈஸி டு கிராக் இட். அண்ட் தேர் ஆர் லைக் மெனி டீம்ஸ், உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ நீங்க ஈஸியா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் ஓவர், நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபினாலே ஸ்டேஜ் தான். ஸோ அந்த ஃபினாலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிரணீதா வில் பி ஷேரிங் இட். So, hi everyone. So I would like to add some points to what Shibani said. Like, நீங்கள் வந்து அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் நினைக்க தேவையில்லை. அண்ட் எங்களுக்கும் அவ்வளோ ஐடியா இல்லை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ. ஆஸ் சிவானி ஷேட், அந்த 1 monthல நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு பண்ணது தான் லைக் I think we won the competition. But winning or like doing getting into that stuff is different. But the main experience which we had was like the participation in those 2 days which we had in the hackathon, as well as the 1 month preparation time which we took it out. So அதுதான் மெயின். ஸோ அஸ் சிபானி சேட், நீங்கள் டீம் சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப வைஸாக இருக்கணும், ஆஸ் வெல் அஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். நாங்கள் வந்து மொத்தம் 2 டைப் இருக்கும். ஒன்று வந்து சாஃப்ட்வேர் எடிஷன் இருக்கும், இன்னொன்று ஹார்ட்வேர் எடிஷன் இருக்கும். இஃப் யூஆர் இன்டு லைக் ப்ரோட்டோடைப் பில்டிங் அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஹார்ட்வேர் எடிஷன் சூஸ் பண்ணலாம். நாங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்போ ஹார்ட்வேர் எடிஷன் முடிஞ்சிடுச்சு. அதனால நாங்கள் சாஃப்ட்வேரில் வந்து எங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குமோ, ஃபீஸிபிளாக எங்களால் பண்ண முடியுமோ எடுத்து தான் நாங்கள் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எடுத்தோம். பட் அதுலேயும் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைக் நார்மலாக தான் கொடுத்தோம் சொல்யூஷன். பட் வி காட் செலக்டட் அண்ட் தென் வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். எங்களுக்கு ஆப்லலாம் அவ்வளோ ஐடியா இல்லை. அண்ட் தென் வி கான்டாக்டட் ஸ்பேசி. அப்புறம் we got the resource person, we started learning stuff, and then we went into that. So basically adha. And then the second thing is like as I said, the experience you get through this, like you need to have a team leader and like people you need to get like the teamwork and stuff like that. So மெயினாக வந்து நீங்கள் டீம் சூஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு 5-6 டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து சேர்ந்து ஒரு டீம் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்றுல ஸ்ட்ராங்காக இருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த 2 days ஒர்க் பண்ணுறப்போ, 2 days-ஆக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த 1 month கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்போ வந்து அவங்களோட நாலேஜ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்கள் சொல்லலாம். அண்ட் லைக் எப்படி வந்து ஒரு குரூப்பில் வேலை வாங்குறதுன்றதை நீங்கள் கற்றுக்கலாம், which might be useful for you, like not at this moment but like when you're going for a work or like doing at higher studies. Those things will make you stand out. And also as she said, like the industry connections you'll get there is much more worth. And it will be very helpful. And also if you guys are interested in startup initiative or something, the problem statements வந்து கம்பெனிஸ் மட்டும் கொடுக்காது, கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா, and if your solution is really impressive, they'll contact you and they'll give you like a funding kind of thing, and then you can work on it. They'll give you the incubator cell and stuff like that, so you can work on that and like you can get a kickstart for your startup thing as well. So அதுதான். அண்ட் லைக் கம்மிங் டு தி ஃபைனல்ஸ் திங், லைக் நல்லா ஜாலியாக கிளம்பி போனோம் 2 நாள். எங்களுக்கு அவ்வளோ ஐடியா இல்லை, நாங்களும் ஃபஸ்ட் டைம் தான் ஹேக்கத்தான் போனோம். நல்லா ஜாலியாக கிளம்பி போனோம். அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது they'll start reviewing the stuff. நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா, ஓகே ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, நம்மகிட்ட சொல்யூஷன் இருக்குது, நம்ம போயிட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் அண்ட் தென் தட்ஸ் ஆல், அப்படி தான் நினச்சிட்டு போனோம். பட் தென் அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது 2 days they'll give us on spot reviews and like we need to make those changes and show to them. So அங்க போயிட்டு அதை like 2 days as he said 36 hours continuously work பண்ணோம். And ஒவ்வொரு வாட்டி like we had about 3 to 4 reviews I guess. So ஒவ்வொரு ரிவ்யூவும் அந்த மகேந்திரா எலக்ட்ரிக்லேருந்து 2 பேர் வந்து
நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோமோ அதை செக் பண்ணிட்டு தே ஸ்டார்ட் கிவிங் அஸ் இன்சைட்ஸ் லைக் எங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, உங்கள் ஆப் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் தான் பார்க்குது, இதை பார்க்கல அப்படின்னு தே ஸ்டார்டட் கிவிங் அஸ் திங்ஸ் அண்ட் தென் வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். ஸோ இட்ஸ் லைக் இப்போ காலையில் 9க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா 12 o'clock ஒரு ரிவ்யூ இருக்கும் அண்ட் தென் அகெயின் 3 o'clock ஒரு ரிவ்யூ இருக்கும். ஸோ அந்த 12 to 3க்குள்ளே அவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்களோ அதை நாங்கள் பண்ணி 3 o'clock காட்டணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் இட்ஸ் நாட் லைக் நாங்கள் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இல்லை, வி டூ ஹேட் தி ஷார்ட் கம்மிங்ஸ். லைக் எங்களால் சிலது பண்ண முடியல அண்ட் தென் லைக் நைட்டெல்லாம் உட்காந்து பண்ணி ஒவ்வொருத்தர் மாற்றி மாற்றி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணோம். அண்ட் லைக் at last we won, but I think it is important to like address all the problem statements which they gave compared to the other teams which participated in our problem statement. What we did stood out for the judges were like we addressed every problem, like all the 3 problems we kind of addressed it. Third problem எங்களுக்கு அது அவ்வளோ feasible வராது because as he said சாக்கெட்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு இதுக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கும் யூகேக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வேணும், அடாப்டர் வேணும், இது வேணும். அதே மாதிரி இப்போது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். ஸோ அதை நாங்கள் படித்து புரிஞ்சு அங்கே அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எங்கள் கான்செப்ட் தப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஆனால் நாங்கள் ஓகே நாங்கள் அந்த எஃபர்ட் எடுத்தோன்றதுனால தேவர் லைக் ஓகே ஃபைன், அட்லீஸ்ட் மற்ற டீம் வந்து அதை எடுக்க முடியல. ஏன்னா தேவர் ஏதர் லைக் ஃபுல்லி மெக்கானிக்கல் ஆர் லைக் ஃபுல்லி சிஎஸ். அந்த ஒரு அவங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் கான்செப்ட்ல கொஞ்சம் கூட ஐடியாவே இல்லை. ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்ததுனால we were able to like at least explain what we had, like what we studied or what we prepared. So அதை வச்சு we were able to like convince them, at least like convince them that we did some work on that. So yeah, so as I said, it's all the experience that you gain rather than winning or like anything else. அந்த ஒரு மாசம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பேஸியோட ஒர்க் பண்ணது லைக் we kind of learned. ஒரு மாசம் நாங்கள் ஸ்பேஸிலேயே தான் இருந்தோம், வேற எங்கேயுமே போகல. Okay, we'll try to address the questions at the last. So ஒரு மாதம் ஸ்பேஸிலேயே தான் இருந்தோம் and like the resources and the help that Spacey provided us was like immense and like without that support I don't think we would have been gone there or something. So yeah, so that is what is matters. Like உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் லைக் நீங்கள் வந்து அந்த 2 நாளில் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுவீங்கன்றது வந்து லைக் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். லைக் ஸோ யா, ஸோ அதுதான். அண்ட் லைக் தி பார்ட்டிசிபேஷன், அந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கனாலே அதோட யூஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி நிறைய இதுவாகும். லைக் ஓகே இவங்க இவ்வளோ பெரிய ஹேக்கத்தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க, அப்போ லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருக்கும். இப்போ நான் வந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறேன், ஸோ லைக் எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு யூஸ் ஆச்சு அண்ட் லைக் ஸ்டப்ஸ் லைக் தேட். அண்ட் ஷிபானி ஆகட்டும் மற்ற டீம் மெம்பர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க இப்போ ஒர்க்கில் இருக்காங்க. ஸோ ஒர்க்கில் அவங்க அப்ளை பண்ணுறப்போ இன்டர்வியூஸ் போகிறப்போ அது ஒரு டாபிக் இருந்துச்சு, லைக் என்ன பண்ணீங்க, எப்படி ஜெயிச்சிங்க, என்ன பண்ணீங்க. ஸோ லைக் உங்களுக்கு இன்டர்வியூக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் பண்ணதை தான் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க, உங்களுக்கு புதுசாக ஒன்றும் இருக்க போகிறது இல்லை. ஸோ யா, தட் I think I covered pretty much everything. So questions, can you say what your problem that you have taken? So the problem was like about the electric vehicles. So we had 3 problem statements. One was to estimate the range. Like இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து மேப் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், கூகுள் மேப் மாதிரி we need to create an app. அண்ட் லைக் இப்போ இங்கேருந்து இன்னொரு தூரத்துக்கு போகிறோம், இப்போ சே பாயிண்ட் ஏலேருந்து பாயிண்ட் பிக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் போடுனா நீங்கள் எந்த ரூட்டை சீக்கிரம் எடுப்பீங்க அண்ட் லைக் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணுன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் செகண்ட் ஒன் வாஸ் லைக் தி சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ். இப்போது நமக்கு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம், எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அண்ட் லைக் நார்மல் ரூட்ஸ் தெரியும். ஸோ ஃபார் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நீங்கள் அந்த மாதிரி வைக்க முடியாது, அங்கே சில இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ லைக் அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்டேஷனோட எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் எங்கெங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் செகண்ட் ஒன். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வாஸ் லைக் சார்ஜேட்டர். ஸோ சார்ஜிங் சாக்கெட்ஸ் பற்றி பண்ணுறது. Where we want to submit the idea on Smart India Hackathon. So if you go into that Smart India Hackathon website, you will have like a form kind of thing. So you need to choose whichever problem statement you are interested in. Like there's a software edition and a hardware edition. So if you go into that problem statement, you'll have a form and you need to fill up that form and then you need to submit it.
I think now they have opened those websites, so you can go and look into that. There are many themes, so like one by one you can filter out on which theme you want to work, then on which problem statement you want to work. So when you are okay with that, and if you're having some solutions, you can go there and submit your ideas. I think you need to register first as like register and then start like building the team and stuff. I will explain the role of internal mentor and external mentor. Okay, so in terms of the mentor, we chose one from our college and one from this PSC thing. So we weren't like that proficient in app building, so we took the external mentor who's proficient in app building. So ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் மென்டர் வந்து எங்களுக்கு ஆப் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது, ஸோ அவங்க சொல்கிற ரிவ்யூஸ் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு இன்கார்பரேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அண்ட் லைக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி இன்டர்னல் மென்டர் வந்து ஹி வாஸ் கைடிங் அஸ் டுவர்ட்ஸ் லைக் இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க, ஓவராலாக எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, லைக் டீம் எப்படி We are லைக் from the core background actually, electronics background. ஸோ நாங்கள் எல்லாமே லைக் ஆப்புக்கு தனியாக ஒரு மென்டர் அண்ட் கோருக்கு தனியாக ஒரு மென்டர் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ கோர் சைடில் எங்களுக்கு காலேஜ் சைட்லேருந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் இருந்துச்சு. ஸோ வென் ஆப் வாஸ் லைக் சம்திங் நியூ டு அஸ் அண்ட் தட்ஸ் வேர் வி காட் ஃபிக்ஸ்ட் வென் வி காட் செலக்டட். ஸோ அதுக்கு தான் வி வெண்ட் அண்ட் அப்ரோச் ஸ்பேஸ்லி அண்ட் காட் அ மென்டர் ஃபார் தட். No, it's like hardware and software edition and it's like separate-ஆ இருக்கு. So உங்களுக்கு எது ஓகேவா இருக்குமோ we can take it. If somebody is really interested in coding, they can go to software edition, or they are strong in hardware, அதுலயும் நிறைய problem statements இருக்கு. We can go with that. So it is not necessary that you need to know coding, because we weren't like in our team, like only 3 of us was strong in coding. All 3 others were strong in like the core subjects and like in presentation skills and stuff. So you don't need to learn the entire coding thing, but if you're getting selected, like say if you're doing up a software project and then you're getting selected for the solution that you gave, you need to learn coding which is necessary for that thing alone. And I think that 1 month preparatory time is more than sufficient for learning what you're supposed to do and like the changes that you're supposed to make. So I think it is fine if you don't know coding, you can learn it up in that 1 preparatory month. Yeah, so let me add some points to this, Pranitha and Shibani, if it is not a problem. Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah. So right now internal selection process வந்து SPOC கோஆர்டினேட்டர்னு ஒரு காலேஜ்ல இருந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. they will be selecting 5 problem statements. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை they will upload it. அந்த பேஸ்ல தான் they are selecting right now. ஸோ இன்டர்னலா ஒரு எல்லாரையுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விடுறது இல்லை. தேர் SPOC கோஆர்டினேட்டர் தான் அப்ளை பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் மாத்திருக்காங்க. ஸோ டீம் ஷுட் பி ஒரு எலாபரேட்டா இப்படிதான் அப்ரோச் பண்ண போறோம்னு ஒரு ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் மாதிரி you should make yourself ready within the team. அதுக்கப்புறமா SPOC coordinator வழியா you will be applying it to the Smart India Hackathon. அங்க they will be shortlisting you and let you know. There are around 423 software statements நினைக்கிறேன். 26th நேத்து வந்து அகைன் செகண்ட் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ வுட் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இது இல்லாம நீங்க உங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கூட அட்ரஸ் பண்ணி பண்ணலாங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் அன் இன்டர்னல் ப்ராசஸ். ஸோ நீங்க எல்லாருமே உங்களோட அந்த ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தானோட வெப்சைட்ஸ்ல போயிட்டு யூ கேன் லுக் இன் டு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் லைனா இருக்கிறத அதை வந்து அந்த அந்த ஐடியாஸ்ல இருந்து நீங்க எப்படி எடுக்க போறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எதை எடுக்க போறீங்க அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாங்கிறது யூ நீட் டு திங்க் ஆன். எங்க சைட்ல இருந்து சப்போர்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரம் ஆர் அண்ட் லைக் ப்ரொவைடிங் மென்டாஸ் டு ஷிபானி அண்ட் பிரணீதா, வி பிளேட் அ வெரி
very feeble or little role in their development. Like ப்ராடக்ட் அந்த அப்ளிகேஷன் பில்டுக்கான சப்போர்ட்ஸ் மட்டும் பேசிக்கா பண்ணியிருந்தோம் டு கிவ் தம் ஆன் இன்சைட்ஸ் ஆன் ஹவு டு பில்ட் அன் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நாங்கள் எங்களோட ப்ராசஸ் எப்படி வச்சிருக்கோம்னா, out of the students interested in Smart India Hackathon participation, we have a two-phase round. First round will be MCQ kind of thing. Second round வந்து ஒரு பர்சனல் இன்டர்வியூ நடக்கும். இது ரெண்டுத்துலயும் கிராக் பண்ணி வரவங்கள ஹேண்ட் பிக் பண்ணுவோம் டீமா. நாங்க அந்த டீமை வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எங்க மென்டார்ஸ் வச்சு நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணி கொடுப்போம். அட்ரஸ் பண்ணி உங்களை டெவலப் பண்ண வைப்போம். ஸோ தட்ஸ் ஹவு த ப்ராசஸ் இஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் பி அன் MCQ, செகண்ட் வில் பி அ பர்சனல் இன்டர்வியூ. இந்த ரெண்டு ரவுண்டும் கிராக் பண்ணி ஹேண்ட் பிக் பண்ணுவோம். ஒரு 8 people இல்லை 6 people நாங்கள் ஹேண்ட் பிக் பண்ணுவோம். அந்த டீமுக்கு வந்து நாங்கள் மென்டார்ஸை கொடுத்து வில் ஸ்டார்ட் டெவலப் த ப்ராடக்ட் on the problem statement which we think that it's feasible. இல்ல நீங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒர்க் அவுட் பண்ணும். So that's how our selection process is also. And MCQ is going to test your logical reasoning skills, இல்லைன்னா உங்களோட எபிலிட்டி, பிரெயின் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸை தான் டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப டெக்னிக்கலா எதுவுமே இருக்காது. இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரீசனிங் மாதிரி. வில் பி ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் டு டெஸ்ட் ஹவ் யூ அப்ரோச் அ ப்ராப்ளம்ங்கிறத டெஸ்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஒரு எம்சிக்யூவா தான் இருக்கும். டெக்னிக்கலா ரொம்ப பெருசா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கிறதுலாம் இல்லை. அண்ட் ஈவன் இஃப் யூ கூகுள் இட் அவுட் அண்ட் ரைட் இன் தட் வி கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை, பிகாஸ் இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் யார் ஓன் எபிலிட்டி டு ஆன்சர். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எங்க எவாலுவேஷனும் இருக்கும். ஸோ நீங்க கூகுள் பண்ணி எழுதினாலும் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் யூ ஹவ் கூகுள்ட் இட். ஸோ அவாய்ட் தோஸ் திங்ஸ். Yeah, so where yes, that we will mentor you how to participate in ஒரு குட்டி ஸ்டார்ட் அப் மாதிரியே நாங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணுவோம். வேர் ஒன் வில் பி கிவன் காம்படிஷன்ஸ் பற்றின ஃபினான்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தவங்க வில் பி ஹேண்ட்லிங் ஆன் டாக்குமெண்டேஷன், ஒருத்தவங்க ப்ரெசன்டேஷன், இந்த மாதிரி வி கிவ் தம் டீடைல்டு ரோல்ஸ் வித் இன் த டீம் இட் செல்ஃப். ஸோ அந்த பேசிஸ்ல தான் உங்களுக்கு வந்து அங்கவே கான்ஃபிடன்ஸ் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும், மார்க் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்லாம் லைனாக நடக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி முன்னாடியே நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிடுறதுனால அங்கே போய் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வில் பி ப்ரொவைடிங் யூ மென்டர் ஹூ கேன் சப்போர்ட் யூ இன் அ வே தட் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட் வித் யுவர் ப்ராடக்ட். அந்த மாதிரி வில் மேக் ஷுர் தட் ஹேப்பன்ஸ். So yeah, Shibani and Pranitha, if there's anything else you want to address, you can continue with that. So guys, any other questions from your end? உங்களுக்கு you can just use and exploit them. வேற ஏதாவது நீங்க கேட்கணும்னு நினைச்சா you can ask them. Most of the points they have addressed it, but உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது questions இருந்ததுன்னா please feel free to ask them. I don't think they'll provide scholarship or something, but like you can apply for the scholarship using this. Like you can just mention as if like I participated in a hackathon, and like you can just mention it in your SOP or something, and like they might consider it for the scholarship. In my case, they did consider it, so they might consider it for that. Yes, we do. We'll support you to develop the skills further. Okay, so hope most of the points have been clarified, and
Shibani and Pranitha, thank you so much for coming over here. It's absolute pleasure to have you here and speak with you after a long time. So, out of your busy schedule, I personally thank you very much for this. No problem, bro. There are a few more questions you can address it personally. Yeah, sure. Okay, what might be the most challenging Okay. What might be the most challenging one to follow? Okay, in case of the finale, you need to like have an open mind. Like, நீங்கள் வந்து சில கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி லைக் ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணுறப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று வரும். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கலாம். பட் வந்து அங்கே வர ஜட்ஜஸ் ஆகட்டும் இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் பர்சன் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜுக்கும் வந்து அவங்க இன்னும் லைக் அதை ட்விஸ்டடாக கேட்பாங்க. லைக் யூ நீட் டு பிரேக் தட் இன்டு உங்களுக்கு எப்படி அதை நீங்க ஃபீஸிபிளா பண்ண முடியும்ன்றத பண்ணி காட்டணும். அண்ட் லைக் அதர் திங் வாஸ் லைக் உங்களால பண்ண முடியலன்னா அது முடியலன்றத வந்து நம்ம கன்வின்சிங்கா சொல்லணும். அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு 2வது ரிவ்யூக்கு அப்புறம் தான் அது எங்களுக்கு அது தெரிஞ்சதே. லைக் வி ஜஸ்ட் லைக் வெண்ட் அண்ட் லைக் இதை இப்படி பண்ண முடியல, நாங்க இப்படி பண்ணியிருக்கோன்றத நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணணும். ஐ திங்க் தட் வாஸ் தி மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் திங் ஃபார் அஸ். அண்ட் லைக் because each one had one idea and like not everything was feasible. இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து பண்ண முடியும்னா ஆளுக்கு ஒவ்வொரு ஐடியா இருந்துச்சு அண்ட் லைக் அது எல்லாமே பண்ண முடியல. பட் அதனால அது வந்து நீங்க டீம் ஒர்க்கா லைக் டீமா கோஆர்டினேட்டடா இருக்கிறது தான் வந்து ஐ திங்க் வாஸ் தி மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் திங் ஃபார் அஸ். லைக் அட் some point we did have our like breakups and something, but like it's fine. That is what is the experience you'll gain from that. So yeah, and like the thing is you need to have an open mind and like நீங்க வந்து நெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு மென்டாஸ் இருப்பாங்க. ஸோ வந்து நீங்க கரெக்டா அந்த டைம்ல எப்படி ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணி நீங்க அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணி அந்த ரெவ்யூவை டேக்கிள் பண்றீங்களோ அதுல தான் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் தி மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் ஒன். அண்ட் தி செகண்ட், how do we need to select a team? Like, what are the individual qualities we need to select as a team? So, team selection, I think it depends on your problem statement. I think it's like அது வந்து நாங்க சொல்ல முடியாது, நீங்க உங்களோட இது படிதான் பண்ணோம். Like basic thing is like make sure everyone is strong in one thing or the other. Like in our team, 3 of us were strong in coding and 3 of us were strong in core subjects and some of us were like strong in presentation skills. So அவங்க வந்து பேக் எண்ட் ஒர்க் பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஒர்க் பார்த்துக்கிட்டோம். லைக் ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல விட்டாங்கன்னா இன்னொருத்தர் வந்து ஃபில் பண்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். அண்ட் லைக் இட் இஸ் பெட்டர் டு சூஸ் லைக் within like 2 to 3 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். நாங்க அப்படிதான் சூஸ் பண்ணோம். ஸோ அப்படி இருக்கிற போது உங்களுக்கு நாலேஜ் ஷேரிங்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் as well as லைக் புதுசாக நிறைய கற்றுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். So why don't you tell a small glimpse of your solution? Is there any rule not to show? Okay, solution. It's like we built an app with the mentor, with the external mentor, and like we use this coding software for that, and then that's the solution. And in case of the chargeator, we just proposed an idea based on the materials which we studied. Like with the existing materials we just proposed a method. We couldn't like produce a prototype for that, so we just kind of like proposed a method using the PPT, saying like we can do this, we can do that, and we like kind of used a simulating software for that, and like we kind of showed the electrical stuff going on that. So that's the solution. What if a problem idea is the same like the other ideas? What will be Like maybe for range estimation, I can give you some examples. Because if for a battery charge எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா with 100% charge, it could go up to this distance. அப்படின்றது how we will be calculating is it's having some what to say, some complicated mathematical equations behind. But ஒரு layman termsல சொல்லணும்னா you can know that இப்ப கார்ல நம்ம போயிட்டு இருக்கிறப்போ if it is raining, the speed which we go during a rain
and in a normal climate it varies. So at that time your battery charge நீங்க exert பண்றது வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். If you are climbing a hill, at that point road friction ஜாஸ்தியா இருக்கும், ஆப்போசிட்ல வர ஏர் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல இட்ஸ் லைக் யூ ஷுட் புட் மோர் ப்ரெஷர். உங்களுக்கே தெரியும், லைக் நீங்க ஒரு எக்ஸர்ட் பண்றீங்க, ஒரு ப்ரெஷர் உங்க கார் மேல வருது அப்படின்னாலே இட்ஸ் லைக் மோர் சார்ஜ் இஸ் கோயிங் டு கெட் யூஸ்ட் ஃபார் இட். இட்ஸ் சேம் லைக் யுவர் மொபைல் ஃபோன். If a bigger application is playing, your charge is gonna get down soon. So இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் இருக்கு. இப்போ கார்னாலே ஒரு ரோட் கண்டிஷன்ஸ் வச்சு you can put that formulation. So அதை வச்சுதான் we estimated the range. The location of the charging map was more like this Ola and our Google Maps. We also use the same data from Google Maps, and Google Maps பாத்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸ் வந்து நாங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம், லைக் த சார்ஜிங் ஸ்டேஷனோட அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்து. ஸோ இப்போ ரேஞ்ச் எஸ்டிமேஷன்ல யூ வில் கெட் டு நோ லைக் ஹவு மச் கிலோமீட்டர் இட் வில் கோ. ஸோ சேம் வே அதையும் உங்க சார்ஜிங் ஸ்டேஷனோட கிலோமீட்டர் தட் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி அந்த டிஸ்டன்ஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா we can reach or not அப்படின்ற மாதிரி you can give them. இதெல்லாம் வந்து we did it in an app. So it's having some like calculations behind. Exacta I can't be saying it, but this is the overall idea. So I coming think to the Spacey will be helping you in team creation, as sir mentioned. So for us and all, it was like we were really searching for who would suit better for that role, but here they are ready to help you. So I think it would be easy for you. So like the other question which I think we forgot to answer, like so your ideas can be similar to the other things because it's a common statement. So obviously some ideas might like be similar to the other problems, but that doesn't matter. I guess it's the way you just present yourself and like convince them, that is what it matters. And பேஸ் ஐடியா தான் உங்களை வந்து செலக்ட் பண்ண போகுது, பட் தட் பேஸ் வந்து அதுக்கு அவ்வளோ ரோல் கிடையாது. அங்க போயிட்டு அவங்க சொல்ற சேஞ்சஸ் எவ்வளோ குவிக்கா நீங்க இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்றத பார்த்துதான் தே வில் புட் யுவர் ஸ்கோர்ஸ். உங்களோட பேஸ் ஐடியா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் தட் இஸ் நாட் கோன் அ வேல்யூ. உங்களோட ஸ்கில் எப்ப தெரியும்னா அக்கார்டிங் டு தேர் விஷ் நீங்க எப்படிலாம் உங்களோட ப்ராடக்ட் சேஞ்ச் பண்ணி அண்ட் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் அப்படின்ற அந்த ஸ்டேட்டுக்கு அவங்க வரப்பதான் யுவர் ஸ்கோர்ஸ் வில் கெட் இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ நீங்க அதை பத்தி பெருசா வரி பண்ணிக்க வேணாம். இட்ஸ் எவ்ரிதிங் அபவுட் ஆன் ஸ்பாட் உங்களோட இது ஸ்கில் பொறுத்துதான். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்கில். லைக் நீங்க வந்து பண்ணிட்டீங்கன்றது மட்டும் இல்லை, நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்றத அவங்களுக்கு நீங்க புரிய வைக்கணும். லைக் யூ நீட் டு லைக் லிட்ரலி கன்வின்ஸ் them that you are like capable of doing the changes what they want. ஸோ நீங்க வந்து எல்லாத்துலயுமே நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணணும். நாட் ஜஸ்ட் on your technical skills, you need to work on your software skills as well. ஸோ நீங்க வந்து நாங்க presentation மூலியமா தான் you need to like give them the idea of what you are doing. ஸோ நீங்க வந்து பிபிடி சேஞ்ச் பண்ணணும். அட் தி சேம் டைம் இப்போ ஒரு 2 பேர் வந்து ப்ரோட்டோடைப்ல ஒர்க் பண்றாங்கன்னா 2 பேர் பிபிடிலயும் ப்ரெசன்டேஷன்லயும் ஒர்க் பண்ணணும். அப்போதான் வந்து யூ கேன் லைக் ஷோ டெம் இந்த சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத காட்ட முடியும். அண்ட் லைக் 2 பேர் வந்து அவங்க எப்படி சொல்றது, அந்த ப்ரோட்டோடைப்ல பண்ற சேஞ்சஸ் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். லைக் அங்கேயே லைவா பண்ணி காட்டுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ வந்து நீங்க வந்து எல்லா ஸ்கில்ஸ்லயும் நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். அந்த 1 month ப்ரிப்பரேட்டரி டைம் வந்து யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ். லைக் நீங்க வந்து ஓகே நம்ம போய் பேசிடலாம் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த டைம்ல யூ ஸ்டார்ட் கெட்டிங் நர்வஸ். ஸோ அவங்க சேஞ்சஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நமக்கு அந்த என்வாயர்மெண்ட் வந்து புதுசு, சுற்றி அவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க, டக்குன்னு பயம் வந்துடும். ஸோ வந்து கொஞ்சம் லைக் முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனோம்னா வில் பி குட். ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறோம். லைக் ஸோ ஆல்சோ லைக் நீங்கள் எல்லா ஸ்கில்ஸையும் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு வாட்டி பேச ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா யூ வில் ஜஸ்ட் ஓவர் கம் தி ஃபியர் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ ஆன் ஆல். Okay, they'll also notice like எல்லா 6 மெம்பர்ஸும் ஒர்க் பண்றாங்களா அப்படின்னு பாப்பாங்க. லைக் ஒரே பர்சனே திருப்பி திருப்பி போய் அவங்களுக்கு பிரசன்டேஷன் பண்றது இல்ல பேசுறதுன்னா கூட they will ask why all other teammates are quiet அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. எங்களுக்கு ஃபினாலே ரவுண்டுக்கே it was like we got 3 judges.
2 people தான் நாங்க பண்ற பிரசன்டேஷனை கவனிச்சாங்க. ஒருத்தர்கிட்ட we gave a prototype and he was completely exploring it. நாங்க யாருமே அவங்க கிட்ட போவே இல்லை, we didn't explain. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நாங்க எவ்வளோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதையும் பார்ப்பாங்க, நம்ம ப்ரோட்டோடைப்போட ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கணும் பார்ப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை we are saying choose the team wise and do it properly அப்படின்ட்டு. And for software problem, obviously app or software solutions that they would be asking. So நீங்க அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அவங்களுக்கு அவுட்புட் ரிசல்ட் எப்படி வரணும் அப்படின்றதும் போட்டிருப்பாங்க. ஹார்ட்வேருக்கு கண்டிப்பா ப்ரோட்டோடைப் யூசிங் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் ஆர் எனி திங் நீங்க அது செஞ்சுதான் ஆகணும். லைக் லைவ்ல பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். The programming language depends on your problem statement actually. So like நீங்க எந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு எது ஃபீஸிபிள் லாங்குவேஜோ, இப்போ நீங்க ஒரே ப்ரோக்ராமை வந்து நீங்க சிலையும் போடலாம், லைக் பைத்தான்லயும் போடலாம், இல்லை வேற லாங்குவேஜ்லயும் போடலாம். ஸோ வாட் எவர் இஸ் லைக் ஃபீஸிபிள் அண்ட் லைக் எஃபிஷியன்ட் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அதுதான் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ஸோ it is good to have like basic knowledge and everything, and then start working on whichever you want to choose. In our case it was like we need to develop an app, so நாங்க Android Studio தான் யூஸ் பண்ணோம். Okay, Shibani and Pranitha, it's hard forming for me to see such kind of interactions from the students. So thank you so much from my end and from the management end for your active participation. So thank you. So we shall wrap the session since yes, we'll do that. We can support you if you have an idea and you don't know how to proceed with that. That's where our role comes in. So we'll support you in that way. Yeah, Shivani and Pranitha, we shall wrap it. Thank you for the wonderful time. No problem, bro. Thanks for having us. Are there any other questions like or that will be depends. It will be on hybrid mode where online and offline will be done together to mentor you. The session SIH will be again that will be decided by the government to keep it offline or online. Last year it was online session. The last before it was offline session. So that depends on the government of India. Our mentoring will be that we will connect with the college and will make the MCQ to happen. Yeah, Shibani. Yeah, Pranitha. Thank you. okay. So thank you for this opportunity. Yeah. Bye, guys. Yeah. So hope. Thank you, guys. Thank you for being over here. Goodbye.